نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We are getting very close to the end of the juz 1, so inshallah we will take a look at the ayah number 134 today. So in the previous ayah we learned about the will of or the nasiya of Hazrat Ibrahim alayhi salam, then what he said to his kids, and then at the time of his death, what was the will or nasiya he gave to his children. That was Ismail alayhi salam and Ishaq alayhi salam. And then when Hazrat Yaqub, who was his grandson, when he was about to pass away, he gave the similar wasiya to his kids, right? And this was the wish that, or were you witnesses when death approached Jacob, when he said to his sons, what will you worship after me? They said, we will worship your God and the God of your fathers, Ibrahim and Ismail and Ishaq, which was one God, and we are Muslim in submission to him. So this was the today's ayah. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, tilka ummatun kad khalat. This was a community which has passed away, right? Tilka ummatun. Ummatun is a community, a group, a people, a nation. Kad khalat, meaning they are gone now, they're passed away, right? And what else? Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. So for it, what it earned. Kasabat is what it earned. Like whatever these people did in their time, whatever they earned, is it for them? And for you is what you have earned, right? وَلَا تُسْأَلُونَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. And not you will be asked about what they used to do, right? So یہ جماعت گزر چکی ہے, ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا, اور تم کو تمہارے اعمال کا جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی. But you will not be accountable for what they used to do. Making sense? Yeah. Okay, so it's a very short ayah, and the English version is, that was a nation which has passed on. It will have the consequences of what it earned, and you will have what you have earned, and you will not be asked about what they used to do. What is one lesson we can take from it? That this ummah, who it was led with, who were the leaders of this ummah? The likes of Ibrahim alayhi salam, Hazrat Ibrahim and Ibrahim, Ismail, Ishaq, his and sons. Yaqub, right? Afterward, Yeah. Yaqub. So one lesson is this, that every nation has to be accountable for their own deeds. They cannot rely on the fact that, oh, my dad or my grandfather was a prophet, and if by virtue or association with him, I will be saved, right? Yeah. Or I will get the credit because of what they did. Is that sinking in a little bit, like what we're talking about? Yeah. Yeah. So this is exactly, this ummah has passed away. Whatever they earned in their time, it's with them, or it is for them. Now, what you're going to do, you will have your own account. And we are not going to ask you about what they did. We will be asking you about what you did. So it's individual accountability. Yes, exactly. So, and this kalam is with the mushrikeen of that time. And the mention of Ibrahim and Ismail, because Ismail was the uncle, and in the times of the Quraysh, uncle was also known as the father, right? So following, you are going to follow the deen of your fathers and forefathers. However, you cannot get credit for what they used to do. You have to put in your own effort. You have to do your own set of good deeds. First of all, what do you see? Tilka ummatun kad khalat. Yes. Now, any volunteers who wants to tell me what's going on here? Don't be shy. Tilka is isme ishara. Tilka is isme ishara. Very good. Ummatun is a feminine. That's noun. fine. It's a noun. Okay. Tilka is a noun and ummatun is a noun, right?
Yeah. Okay. Nakira. So nakira. And tilka is nakira or marifa? It's Tilka marifa. is Marif. Marifa. So marifa nakira combination creates what kind of information? Okay, very simple. Look at the starting. What is the starting thing? What is the sentence starting with? Isme Ishara. Ishara. Is it ism? Yeah. Yeah. And you The said it's nom- marifa, yeah? It's Right? So marifa noun starting a sentence gives you what information right away? Come on, guys. Mashallah. Brother Ijaz, we need your help. Tilka जो है, it's a इसमें इशारा, ठीक है? और मजे की बात है कि मारफा भी मुरक्कब है। इशारी बनेगा ना ये मिलके। मुरक्कब इशारी, अच्छा, तो तिलका तो मुरक्कब, इसमें मुरक्कब कहाँ से आ गया? अभी तो ये तिलका ही है यार। तिलका उम्मत। या तो ट्रांसलेशन भी तो देखें ना, दिस वाज ए कम्युनिटी। अच्छा, तिलका करीब का इशारा है, दूर का? करीब का। करीब का। अच्छा, फिर दूर का क्या है? हाँ, Zalika. Zalika. जालिका। लेकिन जालिका तो यहाँ पे तो उम्मत उन फीमेल है, तो फीमेल के साथ फीमेल ही इशारा आएगा ना। तिलका तो फीमेल वाला इशारा है। Yeah. तो जालिका जो है वो ठीक है, दूर का इशारा है, लेकिन वो तो मेल के लिए है, मुदक्कर के लिए है। Zanika will be Zalika, Zanika. अच्छा, ये बताएं कि हाजी ही क्या होता है? Hazi, he is करीब का ना, Ishara Kareeb for फेमिनिन। feminine. तो दूर का क्या बनेगा फेमिनिन का? तिलका। तिलका। माशाल्लाह। अच्छा, अब ये है इसमें इशारा और ये मारिफा भी है, ठीक है ना? तो है ये शुरू भी सेंटेंस इसी से हो रहा है, तो इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए, अब तक तो आपको आ जाना चाहिए हिंट। क्या है ये? ये मुब्तदा है। मुब्तदा है। इसमें कितना सोचने वाली क्या बात है? मुब्तदा। ठीक है ना? अच्छा, ये मुब्तदा है तो फिर कौन सा सेंटेंस आया दिमाग में? It's a nominal. जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। तो इसकी खबर जो होती है वो कौन सी नकरा होती है, रफा होती है, मारफा होती है? खबर तो जुमला भी हो सकता है, तो उसमें मार। नहीं, खबर बताए ना यार, जो सिंपल सवाल मैंने पूछा है वो उसका जवाब दें। ये खबर मारिफा होती है, नकीरा होती है? मारफा। मारिफा होती है, नहीं नकीरा होती है। नकरा है। देखें, अब उम्मतुन जो है वो मारिफा तो नहीं है। मारिफा का मतलब क्या होता है? अल है इसमें, बस नहीं, और ये अल नहीं है तो ये मारिफा नहीं है, नकरा। ठीक है ना? देखें, मारिफा नकरा का कॉम्बिनेशन है, वो सेंटेंस बनता है। अगर मारिफा मारिफा हो तो फिर वो सेंटेंस नहीं बनता, फिर वो फ्रेज बनता है, फिर ये आपका मुरक्कब इशारी बन जाता। ठीक है, अब समझें बात को जी। ओके। अच्छा, अब एक और टेक्निक, एक और ट्रिक क्वेश्चन आपके लिए। अब ये तो है रफा में उम्मतुन, ठीक है ना? Yeah. और ये तिलका है, ये इसका क्या स्टेटस है तिलका? Tilka. कभी रफा भाई काफ काफ का इसमें क्या ताल्लुक है? जबर रफा। नहीं तो वो रफा कैसे, जबर तो रफा होता ही नहीं है, Nasab. दम्मा दम्मा। नसब भी नहीं होता। ये मेरे ख्याल में तिलका 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 ही रहेगा हर में। अल्ताफ भाई को अब याद आ रहा है कुछ कुछ। भाई साहब, ये जो इसमें इशारा होता है ये मबनी होता है। Yeah. मबनी क्या होता है? No change. उसमें तीनों स्टेटसेस वही रहेंगे, तिलका तिलका तिलका। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मुब्तदा जो है वो रफा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Rafa. उस एसोसिएशन की वजह से आप कहेंगे यहाँ तिलका, ये वाला तिलका रफा वाला है। सही। ये बात समझ में आई है? जी। अच्छा, अब ये जो तिलका है ये फेमिनिन हो गया, ये आ गया लेडीज के लिए। ठीक है, अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर। अच्छा, अब अगर दो होते हैं, जैसे हाजा है फिर हाजानी होता है, ठीक है ना? अगर एक हाजा एक इशारा है, एक इशारा, तो दो की तरफ कैसे इशारा होगा? हाजानी। यस। Yeah. तो हाजानी जो है वो क्या, उसका स्टेटस कैसे पता चलेगा?
اس کا رفع کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ چلیں کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، آزانی. ٹھیک ہے نا؟ جی. اوکے بھائی صاحب، ہاضا جو ہوتا ہے وہ سنگولر ہوتا ہے، تو ہاضانی دو کے لیے ہوا، وہ ہوگا رفع والا، کیونکہ یہ جو اس میں اشارہ ہے اس میں صرف سنگولر اور جو پلورل والے 3 کمبینیشنز ہیں ان کے اسٹیٹس ایک جیسے ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں، لیکن جو ڈوول والے ہوتے ہیں ان میں ریگولر اسٹیٹسز ہوتے ہیں. ہاضانی ول بی رفع اور ہاضینی ول بی نصب انجر. نصب انجر. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں ہم ساری باتیں بھول چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، قد خلط، یہ جو سینٹنس ہے قد خلط، کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی وربل سینٹنس ہے؟ قد خلط Yes. Yes. یس، یہ قد قد خلط. کب لگتا ہے؟ تاکیدی. تاکید. تاکیدی. کس سینٹنس میں لگتا ہے یہ؟ مضارع میں لگتا ہے یا ماضی میں لگتا ہے؟ خلط. ماضی میں. ماضی میں لگتا ہے، رائٹ، کیونکہ قد جو ہے وہ ماضی کے لیے ہوتا ہے، رائٹ. اور خلط جو ہے یہ کون سا صیغہ لگ رہا ہے آپ کو؟ یہاں پہ امہ جو ہے کون سی جینڈر ہے؟ فیمیل. فیمینن ہے نا؟ تو اس کے ساتھ فعل کون سا آنا چاہیے؟ فیمیل. فیمینن آنا چاہیے. تو یہ صیغہ نمبر 4 ہے، جی، نمبر 4. خلط، رائٹ. Yeah. فعلت. یس، یہاں بات ہو رہی ہے قد خلط کی. یہاں پہ یہ ماضی کا سینٹنس ہے، ٹھیک ہے. تو بالکل تھرڈ پرسن فیمینن اچھا، سنگولر. ویری گڈ. چلیں زبردست. تو اب اصل مسئلہ یہ ہے اپنا اجاز بھائی کہ تلکا تو ہو گیا مبتدا، بالکل ٹھیک ہے، امتن ہوگی اس کی خبر، ٹھیک ہے نا؟ فیمیل ورڈ ہے فیمیل. ہاں وہ سب ہو گیا، لیکن اب یہ امت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قد خلط. تو یہ کیا فنڈامنٹل بنے گا اس کا؟ اس کو ہم کہاں ایڈجسٹ کریں گے؟ یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ جملہ وربل سینٹنس ہے، اتنا تو ہمیں سمجھ آ گیا، لیکن اب یہ امت سے کیسے کنیکٹ ہوگا؟ کیا بنے گا یہ امت کا؟ امت کا خبر بنے گی. نہیں، خبر تو امت ہے اٹ سیلف. دس واز اے کمیونٹی، دس از دا خبر. یہ تو کچھ ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں، امت کے بارے میں. تھوڑا دماغ لڑائیں. متعلق تو تب ہوتا نا جب یہ جار مجرور ہوتا. دیکھیں متعلق ہونے کے لیے جار مجرور ہونا ضروری ہے، رائٹ. جی، جار مجرور تو یہاں ہے ہی نہیں کچھ، یہ تو وربل سینٹنس آ رہا ہے، سمپل، سیدھا سیدھا، رائٹ. اچھا، جار مجرور کی اور جو متعلق کی دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ یا تو وہ ہو ظرف زماں ہو یا ظرف مکان ہو، شیبو جملہ ہو، ٹھیک ہے نا. اب یہ شیبو جملہ ایک امت ہے، اس کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس کی ایک خصوصیت بتائی جا رہی ہے. ہاں ماشاء اللہ. خصوصیت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وصف. صفہ. تو یہ اس امت کی صفہ بن رہا ہے قد خلط. دیکھیں نا اجاز بھائی، کام آ گئے نا ہمارے، ماشاءاللہ. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. سو دیکھیں آپ لوگ سب باتیں بھول چکے ہیں، اور اس لیے میں آپ کو یہ محنت کروا رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا واپس آئیں اور اس کو بھولیں نہیں، اس کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ لہا جو ہے، یہاں پہ لہا آ رہا ہے فور اٹ، تو یہ ہا جو ہے یہ فیمینن ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کون بتائے امتن گا؟ جو ہے نا امتن امت کی وجہ سے یہ لہا بن رہا ہے، رائٹ، کیونکہ یہ لہا لام بن کون رہا سا ہے؟ یہ لام جا رہا ہے، یس لا اوکے، مجرور. تو یہ جار مجرور ہے، رائٹ. یس Yeah. اچھا، ماں کیا ہے؟ ماں از لائک اے کوشچن ورڈ، رائٹ. Yeah. ٹھیک ہے نا؟ اس میں ماں موصول ہے. اس میں موصولہ، تو آگے اس کے بنے گا صلہ چاہیے ہمیں اس کا، رائٹ. متعلق ہے. تو جہاں پہ خلط تھا، اسی طرح کسبت. کسبت کا کیا مطلب ہے؟ It came end. کسبت کا کیا مطلب بن رہا ہے کہ کیا کمائی کی اس نے، رائٹ. Yeah. What the رائٹ. end. Yeah. کسبت صیغہ نمبر 4 فیمیل، تیسرا یس، نمبر وہ یا Female, فائل رائٹ. ہے. اس امت نے Yeah. کیا کمایا، یس، وٹ دے ارنڈ، وٹ اٹ ارنڈ، رائٹ. کیونکہ امت کے لیے اٹ ہی کہیں گے نا، اس کو ہیا تو نہیں کہہ سکتے، رائٹ. Yeah. ٹھیک ہے نا، ہیا ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن انگلش میں ٹرانسلیشن تو اٹ ہی ہوگا نا اس کا، It ہوگا. کیونکہ Yeah. نان ہم ایک ورڈ کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. اچھا،
وَلَكُمْ لَكُمْ کیا چیز ہے؟ لَكُمْ کیا ہے؟ لکم جا الطاف مجرور بھائی لَكُمْ کیا ہے؟ جار مجرور ہے. اوکے ویری گڈ. تو اس میں کم کیا ہے؟ You. You اس میں all, ضمیر you know, متصل you all, right? Yeah. متصل سے مطلب آپ کا اٹیچ پروناؤن. اٹیچ. ویری گڈ. اوکے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے کیا ہے؟ ما کسبتم. اب یہاں پہ تم ہے یہاں پہ کم ہے, کیا فرق ہے کم میں اور تم میں؟ تم is subject. ہم؟ اوکے Third person and second person. third Second person person. and second person. MashaAllah. Second Very good. person. Very good. So here kasab and tum. Is the tum over here looks like a maful bihi? Yeah. 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 Okay. So what is this word tus'aluna? What are you going to talk about? What are you going to think about that? Tus'aluna. Second person male plural. Okay. It's First of all, let's talk about whether it is a It's a mudare. verb. مدارے پہلے مدارے مدارے پہلے Fi'l مدارے. mudare. Okay, very good. So I'm trying to ask Sister Homa, so let Okay. her try to answer the question, right? So Sister Homa, it says tus, there is a fatha on the very first letter. Mhm. Right away, where your mind goes, is it active voice or passive voice? As it should be passive because the meaning shows will be. You will be asked, You right? will be asked. Yes. Right? And this dhamma on the first letter always an indicative of, most of the time, majhul, like this, a Majhul. passive voice, that you will be asked. Mhm. And it says wala, and you will not be asked, right? Yes. Amma, about what? And ma is what? Yes. Yes, and an is amma is an basically. An and the combination of an and ma is amma. Yes. Yeah. Mhm. So an is about. Yeah. So Yeah. about what? Kanu. Now is kanu is like madi, like they Yeah. used to Yeah. do, Yeah. right? It's plural. Yeah. Third Yeah. person. Yeah. Ya'malun. Ya'malun, what they used to do. Is Ya'malun mudare? Yeah. Yeah. Yes. Yes. Okay. Third person. Yes. So now let's take a look at the information that tilka mubtada, ummatun khabar, kad khalat, and khalat is here because of the fourth siga, and this is for emphasis. This is a jumla failure, and it is becoming the sifa for ummah. So brother Ijaz was correct, mashallah. Yeah. So this is isme ishara. It's a feminine singular demonstrative pronoun, tilka. Yeah. Okay. Ummatun is a noun. It's a feminine singular definite noun. Ism marfu. Okay. Kad is harf tahqiq. It's a particle of certainty. We call it, indeed and a emphasis, but it is certain. When you see kad, then there is no doubt left in happening of that event. Follow? Surely. Yes, it's a surely, indeed, done deal. Khalat is the third person feminine singular perfect verb. Fe'l madi. Yeah. Okay. Then the next one was laha, which was jar Sorry, majroor. Brother Abid, just Yeah. ask me a question. I didn't catch earlier. What's the plural of tilka? Tilka is the singular. It will be Singular. tanika. I think it was zanika or tanika, something like that. Okay. You got me on that. I completely Yeah, forgot. It just skipped my mind. Okay, that's fine. I thought you Tilka, explained earlier. I couldn't hear. tanika is the dual, and it Mhm. was what was it? What was it? That's okay. Okay, That's, inshallah, we will see the chart, inshallah, yes, okay. soon. We will Okay. look into that. Okay. Then laha is jar majroor, and ma kasabat is again a verbal sentence, and ma is the isme mausula, and the sila is the
kasabat. Kasabat by itself is a one verbal sentence. Yes. If there is something like kasabat, is that mean it's like there is a verb and a file? Yeah. Yes. Okay. And the file is here because Yeah. we're still talking about the ummah. Yeah. Yeah. Okay. So the next one we are talking about walakum. Is it lakum jar majroor too? Yeah. Right? Walakum, yeah, jar And ma majroor. kasabtum again is a verbal sentence. Now we made a mistake here. It's not a maful bihi. It is the file. Tum is you all. Yes. Yeah. Kasabtum. So this is isma mawsula and sila again. And then we are looking at wala, which is a negative sentence, nafi. And tus'aluna is majhul because it has the naif file. Because the naif file happens in majhul and not in the active voice. Amma again is jar majroor. And kanu yamalun is verbal nominal sentence. Why? Because kana is a haraf mushabba bil fail, right? Yeah. So this is ismu kana, and this ya'maluna, which is a verbal sentence, is the khabru. Let's quickly look at the Urdu version of this so that we can also understand the Urdu. Tilka ummatun kad khalat, वो एक उम्मत थी यकीनन वो गुजर गई. ठीक है. अब यहाँ उर्दू में देख लेते हैं. तिलका इसमें इशारा वाहिद मोन्नस बाईद. What is बाईद mean? दूर. दूर वाला, right? वो असल में उसका उर्दू में क्या तर्जमा होगा? वो. Yeah. अगर हमने उसका करीब वाला वर्जन होता तो ये वो दूर, ये करीब. अब फीमेल की बात हो रही है तो उम्मतुन एक जमात, एक ग्रोह, एक उम्मत, ए नेशन. यस. कद जो है वो कलमा तहकीक है, जोर कलाम के लिए इस्तेमाल होता है. किस लिए इस्तेमाल होता है? जोर कलाम के लिए, यानी यकीनन. यकीनन. यस, सर्टेनिटी है उसके अंदर. Yes. खलत जो है वो फेल मादी वाहिद मुअन्नस गायब, उसका जो सीगा है वो है खला यखलू. मस्तर उसका है खुलूगुन, गुजरना, वो गुजर गई. उसके लिए है जो उसने कमाया. लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया. यहाँ पे कसबत जो है ना वो कमाई के लिए है. ठीक है. And what he end? जी. सो कसब तुम, यहाँ पे कसबत जो है ये सीगा नंबर 4 है, और कसब तुम जो है ये सीगा नंबर 9 है. Can somebody agree with me on that? Yes. Siga number 9 is a male, third person, second person, third siga, right? Plural. Yeah. Kasabtum. Okay. Then wala tus'aluna amma kanu ya'malun, और तुमसे उसके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा जो वो अमल किया करते थे. ठीक है. So tas'aluna is fail मुजारे मजहूल, मनफी जमा मुदक्कर हाजिर, सअला यसअलु. तिलका कद खलत. So खा, लाम एंड वाव और बाब नसरा से है. ठीक है. Yeah. उसका मतलब है गुजर गई. या इसको अगर हम इंग्लिश में देखते हैं Passed away. तो हैज पास्ड अवे, राइट. खला यखलू उखलू खालिन मखलूवन एंड खुलूवन. या ओके. दूसरा कसबत देख लेते हैं. कसबत में है काफ, सीन और बा. इज फ्रॉम बाब दरबा. या दरबा यदरिबू. कसबा यक्सिबू, इक्सिब, कासिबुन, मकसूबुन, कसबुन. ठीक है. So this is this word we know pretty much. We use it all the time. Okay. And it's also from the last ayah of Surah Al-Baqarah. You see, La yukallifullahu nafsan illa usaha, laha ma kasabat wa alayha maktasabat. Yeah. Okay. And we know what kanu is from kawana, and because of the rule of like this wow, we change it to alif, so it becomes kanu. Kana yakunu kun. And we know this, Allah subhanahu wa ta'ala की शान क्या है कि जब वो किसी काम का इरादा फरमा लेता है तो उसे कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है. कुन फयकुन. ये जो आपने पढ़ा है कुरान में कुन, वो ये वाला कुन है. ठीक है. काइनुन
اسم الفاعل جو یہ کہتا ہے یا کرتا ہے اس کو ہم کائنون کہتے ہیں. اور اذا اراد شيئا ان يقول کن فیکون. كن فاذا اراد ان يقول ان یقولو کن فیکون. كن فيكون. ٹھیک ہے جی، زبردست.